হ্যালো ভাইয়া, আমার কথা শুনতে পারছেন? দেখেন, আপনি যদি কথা না বলেন তাহলে আমি আপনাকে কিভাবে দেখাবো? আপনি স্ক্রিন শেয়ার না করেন তাহলে কিভাবে আমি ওইটা ফিক্স করব? কিভাবে দেখাবো? আপনি যে ফ্রি ওয়েব হোস্টিং সাইটগুলো দিছিলাম, যেটাতে আপনি অ্যাকাউন্ট করছিলেন ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য, ওইটাতে যান। বেস্ট অফ পেন্টোয়েনটা প্রথমটা। আমি যে একটা আর্টিকেল দিছিলাম আপনাদেরকে, ফ্রি ওয়েব হোস্টিং, ওইটার প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করেন। ভাইয়া, আপনার তো মাইক্রোফোনও নেই, আপনি তো কথাও বলতে পারতেছেন না, আপনার তো কথাও বুঝতে পারতেছি না। কাইন্ডলি যদি ওই সাইটটাতে ব্রাউজ করেন, আমি যে লিঙ্কগুলো দিছিলাম প্রথম লিঙ্কটাতে আপনি ব্রাউজ করেন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হয়। আপনি কি এখন আপনার ডেস্কটপে নেই? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, বুঝতে পারছি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, ভালো আছেন? ভালো আছেন? জি জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই পিসিতে মাইক নেই তো। বুঝতে পারছি। আপনি মাইক্রোফোনটা, ইয়ারফোনটা খুলে নয়েজ হইতেছে খুব বেশি। আমি যে যে লিঙ্কগুলা দিছিলাম আপনাদেরকে, ওইটার প্রথম লিঙ্কে আপনি ব্রাউজ করেন। ভাই কোন লিংকটা যে পিডিএফ দিছিলেন? ওয়েট, দাঁড়ান। আমি এক্সটেনশন গুলো ডাউনলোড করছিলাম। আপনি কি রেগুলার ক্লাস করেন নাই? না, আমি লাস্ট দুইটা করি নাই, আমি একটু ফাংশন বুঝতে মানে পারছি। অ্যাটেন্ড করি। বুঝতে পারছি, সবাই কিন্তু এগিয়ে গেছে।
আপনি গ্রুপ চেক করলেই বুঝতে পারবেন। সো রেগুলার ক্লাস করলে আশা করি হবে। ক্লাস মিস করবেন না। আচ্ছা, আমি আপনাকে চ্যাটে এই লিঙ্কটা দিচ্ছি, এইটাতে আপনি ঢুকেন। পাইছেন লিঙ্কটা? জি। এটাতে ক্লিক করেন। cPanel যে ডোমেইন লাগবে? জি, ওইটা পেইড ডোমেইন হোস্টিং কিনতে হবে আপনার। আগে কাজ শিখেন, তারপর ওইগুলা নিয়ে থিঙ্ক করবেন না। আচ্ছা, আপনি কি সাইটটাতে ঢুকছেন? হুম। জি। ওইখানে লগ ইনে ক্লিক করেন। নেটওয়ার্ক তো আপনার খুবই স্লো। জি ভাই, রিসিভার দিয়ে ওয়্যারলেস রিসিভার তো সমস্যা। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, প্রবলেম নেই, কাজ শিখেন, আর্নিং করেন, তারপর না হয় ভালো একটা। এটাই। কানেক্ট উইথ গুগল, ওইটার সাথে কানেক্ট করে দেন, এক ক্লিকেই মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে।
ওইখানে আপনার, আসতে হবে। জি ওইখানে আপনার ফার্স্ট নেম দেন, লাস্ট নেম দেন, কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে দেন, আর এজেন্সিতে নো টিক দিয়ে দেন। যে কোনো একটাই দিন, যে কোনো না, প্রবলেম নেই। তারপর কান্ট্রিটা সিলেক্ট করেন। ব্রাদার করছেন ওইটা তো আটকে নেট গেছে। কানেকশনের প্রবলেম। বুঝতে পারতেছি, তো সমস্যা নেই, আমি আছি আপনার সাথে। আপনি কান্ট্রিটা সিলেক্ট করেন। নেটের সমস্যা। বুঝতে পারতেছি। কি হলো, আপনি বের হয়ে গেলেন? তখন তো মারাত্মক ইস্যু। ব্যাক না বা পিসির কানেকশন কানেকশন লস্ট। বুঝতে পারছি। তাহলে আপনি কালকে দিনে আমার সাথে কথা বলেন। আবার রিকানেক্ট হয়েছে। বুঝতে পারছি। দিনের আপনার বেলা একটু নেটওয়ার্ক কোন 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 সময়টা আপনার নেটওয়ার্ক ভালো থাকে? নেটওয়ার্ক এখনো ভালো থাকে, বাট মাঝে মধ্যে লস্ট হয় আর বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার ট্রাই করেন। কি। ওইখানে কান্ট্রিটা সিলেক্ট করছেন, কন্টিনিউতে ক্লিক করেন। ক্রিয়েট নিউ সাইট, ওইটাতে ক্লিক করেন। যে কোনো একটা নাম দেন, সাইটের নাম, আপনার নাম দিয়ে দেন, আপনার নাম, যেহেতু আপনার, ওইটা আর কি আপনার এই অ্যাড্রেস। ওকে, ইউনাইটেড দিছি ভাই। স্টেটই থাক। তারপর স্ক্রল করে নিচে নিচে আসেন, কন্টিনিউতে ক্লিক করেন।
ওইখানে ওয়ার্ডপ্রেসটা, জি জি, ওইদিকে যে একটা বাটন আছে ওইটাতে ক্লিক করেন, জি, টিপলে। ফাইবারে কি দিব আমরা, ওয়েব ডিজাইনার না ওয়ার্ডপ্রেস? জি, এটা একটা অ্যাকাউন্ট। জি জি ভাই, আমি ভাই একটা অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম বিজনেস বাস, ওটা গুগল ম্যাপে রেজিস্টার্ড হয়েছে। মানে গুগল ম্যানেজার